Ema wakwaba eba Jesus Personal TV so. Ema wakwaba eba Jesus Personal TV so. Medende Prophet Desmond Abrifa na eneda isuso Nyankopon aye adom ama yasan betena afidikasi so. Ne nyina ne se yebebie nyamema ani na yama omoso ate eniema bi ase. Na yense mre no mechia aboafo ne adofo a eboa yema yetsa etimeka this particular platform no entino Nyankopon hire obibia wo hweme adofo ne aboafo nyina Nyankopon wonhira mo na onye mo kase na ye social media handles na obetimi enya Jesus Personal TV no bi ahwe eye Facebook Jesus Personal TV Facebook Instagram and YouTube obetimi so enya Jesus Personal TV programs no bi ahwe ewo me Facebook page Prophet Desmond Abrifa Facebook page so ubetimi enya bi wo ho ahwe saa so na ubetimi so enya Jesus Personal TV programs no so bi ahwe ewo YouTube Prophet Desmond Abrifa and Instagram so ho so wonsa ebetimi so akabi anase ubetimi ahwe bi so ho Instagram so ye Prophet Desmond Abrifa sa na wana eboa ye ma yetimi di programs we ebre wono come to Jesus Personal Ministry asafu yimu na Jesus Personal TV so etimi pie na Jesus Personal TV and so eboya sen a yetimi di jumadi ebre nyame Nyankopon onhira na onye okese ene ye ba behwe asem afri asemo a ye ba behwe no from the profile of the prophets part 1 2 and 3 no ye di akwawiye na ye sign atoaso na ene topic ne ye the deceiving spirits towards the calling of God ahonhomo a ebe deceive nipa emra Nyankopon frɛ eba obi so na before ye be start program no mesro se ye be bɔ mpae Erade ye bɔ mpae wo Yesu Kristo dimu de wo ma etie ye ewo wiase afa na nyina ehye wonsa erade ye sro se wa asem enkita tumi na kasafa wakoa mu aso biara ebete wa asem ma asem no enka na koma na onte ase na onye hunumu na ono soso enye nibi na atamfo antimi enua no erade kame ho na ye mekakaifo na ma utumi enye kese ewo mso said nebeya akuma bia eden obi biara woti asemu enedei ono so be yenhira we na mesro wodoba Yesu Kristo dimu agide fo nka se amen emfama me yo yetwaso ewo the deceiving spirit towards the calling of God yetwaso I think say fe na wutie me a modern say ubenya the profile of the prophet part 1 2 and 3 senebeya ye twa series anase program ya ye ede kono nyina no na wanya yiraba na ama wate ensem no babia Nyankopon akoa efiri eni babia okọ eni babia Nyankopon so ahyese odini betru na wahu na before ameto ama asem so ensem na ye ka no enye de ye ka ede ton ye ho se bia ye wo bibi dabi na emu se ebeye adisuade hu kese ede ama wo awutie mi no na ebeboa oso ama wo awoba no ubehu se saa kwan so no eniema bi sei ene wo kwan mu a wo ahwe a ebetimi awiawo eno na Nyankopon eye madom ma metimi hu bia meye ne se memfa ma me nko a me ho na se yentimi antiti Kristosom ankodru pempensu bi se dia nipa hu anase yebeyin parte ehunumu ama afoforo ne nkyirima Kristosom beguso akofom se de empo adru pempensu bi a nipa abamu obu adru pempensu se nyamesom kora no ebi mpe na watie na ebi mpe so se obasom adan ya saa honhom ya ye wia sofofo ton oil tonwe jegisika yewe eka nokora wunya dom enti no
ama Kristosom aye bibia ewo ho no yanto aya asem so. I think say the profile of the prophet no can say bebre any baby na be free ba. Na before Nyankopon frɛ ebeba me so no na me ye adwuma wo hotel bi ewo Accra ha ewo airport. Na me ye adwuma no be te say bosome be ye enum anase ensia ehonom. Na ekodru mrebi na memfa ne say hotel na me ye adwuma na eye Indian fo na omo hotel na me ye adwuma ho no. Na one na me call night na me peke guest wo airport anase na me ye porter ewo restaurant hotel ho no restaurant and hotel entino na ye the night pa na at times no me run night na edru baby one day ye kwa ma mentwa mfonye bi nkyerɛw na atense producer edisa video no ebeto sorry sa picture no ebeto screen no so na wa wohwe no wahu sa demo no ho asɛm a na meka na mento ma asɛm so ye kon 90 a adesa na peke guest no from airport ne ade a ye behome kakra ade asa ti ubepe ba bi se oda na dayemu no before Nyankopon frɛ beba me so no upon say ma start 1 month 2 month akwa me ye adwuma no na me nyanya dayesu bia ese de me bekan na one time me da ho anajo ena obi ba me nchen se me pese me moa na mahu se ahokyere ewo so na me su ahokyere ni me so kire se maye ma adwen se me ya branti enti me ye adwuma na matime di abome bra enti no so far no me nyini bia ena I'm still working enti no ahokyere na ewo me so no de me ye adwuma enti no menim se nyame wo ho metimi afiri mu ehonom no ka se no me pese me mo na unye sika na oho ento enti o start se na o kan semo a wotim hu se metwa ne mfonyi a kirewa ekwa akoye se obi a oye prophet aha because na o kire se eniema nko yie saa emame keka nsem fa me ama brabo ho we ya me ka ne nyina na eyeda yesum tie ne yie na eyeda yesum enti no me kire ne se dabi anya de se meye okoso a influence me to some level se o de adekye a sensuo na yese because of say media so na wonu ntino me pese me kire kwan a befa so a saa honhom no obefre ntino me de hono ebe hinta kakra nti o kire me nsuo bi se me nkofa na adase adekye a me nsansuo na me hohuru manim na me hohuru manim gu famu a me nye niema baako mienu bi enwu manim no a ma hohuru gu famu no na bronsam wo ye nitifo enti me kire ne se da bi enya de se meye ti ema me hwe ni din ma ono soso utimi hu se na nebu eye afu enti okoye daye no mu a eda me hu se ode mframa ano eden anase mframa ohyew ewo mu pa me twa ne mfonyina kirewa etese acid no etese acid enti no mframa no bona tweme de me namfom na ebu wura me hu nyina ado hyehyehye eye saa time no enti metia mu Jesus na oguso tweme Jesus ewa na ewie mu bieye ena me hu se Yesu Kristo ewo wiem ena ka kire ne se ahemfo no dɔɔso nanso menko ane ɔhene no nyinaa me na meye panyi anase menkoto ena meye ɔhene no enti hwa na meye de me ka asɛm no a me repeat asɛm na Yesu Kristo aka kire me no a ena me ka de ma to me no na ɔha me no na around the way no ye can say India hotel no na ye wo no na ye wo to me bia na ye friend Lord Ganesha na ono na ni image ne ada images na ewo environment wo no enti later na me be hu say
Lord Ganisha no na obedi se adwuma no anadwo no na meto amekasa so no me repeat the same asem na Yesu Kristo kae no na Yesu Kristo to nwum bi kire me na tinze se Pentecost for na atu o se Jesus oyo hinkesi ampa onunkoto na oye ohinkesi ampa sa anyom na think say yatepa na tete Kristofo no na omotopa ema me be hu se sa enyom ayeto no ekita information na tumi ewu na yegusu kasa no sa anyom yi eye nyoma bebre ewo me deceiving spirit no mu nti yento aso enti mani bete anadwo no na enuanom na adofo a mutie me physically no na me ho adopa te se obi a yede me ato se bi report so me ho adopa yi na me bomani a na mesu na de nana eye mani gisem no se Yesu Kristo me su frɛ no a oje me na eno so ye asem bi a ana me de chiche me were that very night no enti adechie na me bo me colleagues na ma na se de amafomu anacho ewo reception hano enti almost so ehu bibi say no ebe sa spirit we because said na me kire ne niema na oye no na almost so ehu say ampa ebe say sa spirit na bet na eyo no a ye kasa koyanim bibi be sidua so say eyo no enti ade echeme ema me pon night duty no eba fie me be dru ye no still me bomani a na mi so fi se me widi mu no na enema enkoyi saa emfa ma me enti no saa very day no na me wo off day enti no manko adwuma the next day no enti anadwo no na me bo mpa ye na mka che Nyankopon se me danase se wadom me na waboa me na how e ba ye no nyina no onu Nyankopon no atimi atine ni mu a kire me ana me sufre no no waje me so eno no ma me hu se okame ho eti me danase na tumi no a oye me saade no me pese me hu no na nyame be fa me so na madi ne so nkonim na ma hu se ampa sese de Yesu Kristo abeka me ho ama ma hu se okame ho nti no betimi adi se tumi no so nkonim enti anadwo na me bo sa empire no ena me dae no me hu se mawura the realms of the spirit no ma hu se mawura ewiemu sa na me ko planet bi wo heaven no bi planet ni bi so me ko to ohene bi a ote ho no mo a owo nkrofo atwa ne ho ahia omo nọọso enti na ekoye te se revelation na John describe say Nyankopon akonwa no na there was a 24 elders atwa ne ho ahia no saa bi pepepe be saa people na yetwa omo ho omotwa omo ho ewo saa true no ho no na omo nru saa 24 elders no ena nsenkyereni huhuhu bia so ni saa akonwa no ho it's like a throne yebeka de se owo ne cabinet bi atwa ne ho ahia enti de ne ameti ye ne se me de waba ha se behwe mahenie me so me wo ha yes still no na menya hu ni pakro but na nyame ama ho kwan se me ne sa tumi me hwe ne niema bi because empire abeboy no enna alede me tu ehonom enti na me de me hu ne se mawura ba bia obi kire me bibi enti sa na me hu no fae ye free honom no me ne sa tumi no panyina na oti akonwa so no esai ebo yakete mu free planet no so esi fom eko ba bi ti se blue ocean blue ocean ewo India ho ba bisa na enso na ni nyina eye blue na de me hu ya se nipa na amene ne nam no but ma me ntwe wa adwensi bibi so na eye Ganisha no a that spirit no ana wasan aforme ne ho na omode ne mfo nyini ebeto TV no so na wahwe ne ti no eye osono na ne down no eye enipa sa na ne nsa so eye enan but physical spiritual no ba menche odaye no mu oba ne ti se enipa enti na o kasa te se obi a oye honhom mu nipa ma menka asem wi na memfa wonko akiri I believe say
ensem no se yeto ye boase na ye kire mu na wote ase yi a ebeboa pa enti se mre beba mu a part 1 2 3 kura na yibetwa fise Nyankopon wadom TV station yaye de a se bimpreduasa enti se de bakotena obi TV so anase obi radio so a yama me 1 hour ana 30 minutes se menka asembi eno na ebia mewra shinti mintimi enchiro ne mamu yi ma me fa nko wachi kakra na me metoa ba bia odemi ko Blue Ocean no so one will say they are also gods when they come to you wo nipa na wotie mi omo mane with their image na etese osono no anase image huhu nka adeche ye no amehu se oh to me bia babenche na obese bi kura bronsam anase sesa bronsam na baifu bi anim huhu bi ababenche menua wotie mi wo ye sofo afi na wo ba wo ye prophet ana wo ye obi a Nyankopon ensa wo so program we met nesre wo se wo be share dia ma wo nua bi na onti this particular television na ye Jesus Personal TV no dia ye ne se ye bie ni pani na e mani pate honhom asamase a enye fasikabra da bi o se bible no so wo de ma ye kwa yeso ye de be makwa se yetimi adiketi nipa pempem no mu nyina beti nyamesoma se ye a megidi se menemba bi no obi ka Kristo som a enwuma ni mu asese nemere mu uka ugina ba bi kura ka se woye sofo kura na wo fere fi se e na asofofo aba no niema omo ekomu ne niema omo ye no e ma wo kura na wo ba no kura na ye kase nyamesa wo so a na in fact ye how ma o se intimesu ye be kase me sikanti na me be sofo ana me so me yodifo atrofo ne bi na wo yam po ehihyew tie ne yi oba me nchen se nipa ene ne be kasai me wa no na his also other gods ni bia enti ye wa honhom a eba nipa da yimba so ne daye ene ne kasa enti menua ba menua be ma wo hwe misisi a e wo sa platform we so wo so daye a be very careful se waso daye na obi ma wakwankyere bi enya kwankyere bia na ye kyere wa efiri Nyankopon tie ne yi o se me hohoro manim na me no gusu a ye kono manim no a me hohoro no it was meka ne se na ewo meaning bi na ye to waso no ubehu denti a na yesi me hohoro manim no ene nipa da na oso daye pe daye obehu na oh mi bo nyame mpa yenti de mi hu ye ne firi nyame to bo ase hwedaye ne yie wonte daye na se ama obi a wonimu enkyerɛw ansa na watimi etu anamo se okwa akoye direction bi sa deceiving spirit ya sama ye kan one time nyame ka kyerɛ me se menka nkyɛ madam fosofo bi se honhom bi beda ne ho adi a kyerɛ ne se onkasa ekasa mienu miensa bi engu epoma so onkoto poma na before be kasa na gu poma no so no o de poma no etene obi so a oyare ane ho beto no emfiri nyame entine no ehu pa se obehu odifu bia ne we bia me ye hunhum sofo na okita na poma bi okita ade bi ye nkasa poma enye nanso enkrofo wei ese nyame ma ene asofofo a eba eti mesrew se woda ye so mesrew se wonti ase am obi nkyerɛw enye daye bia na behu afiri nyame nye saa so na prophecy bia na se ade bia behu daye bia because of se we Kristo ni nti nyame na yi ade na di a kyerɛw mesrew monye careful but me fa nko back to babia mene to me no eko Blue Ocean so no onane te se oyo egu nsu no so na so no wo se hu nanim ene ne image owie no osaka nanim no nyina emoaye ena asan epegya no ho te se nipa efri ensu no eso ehonom ena oye ne nsase te se de obi airdrop curtains no
ehwa na nsuo no wipe free ase wa separate nsuo no bibisa wa wipe nsuo no left and right ase no ena me hu se edan sisi ho ena cars ya agigi din a ne bua din a celebrity si eto asofofo ebi eto a yedi tu ya ho se mayeyie ena matoka we na matoka we tie ni yie ni nyina bi egu nsuo nase ene mansions enti odanadi ema me hu ye na asem oka kire me ne se ubebu mu aseketua bi akotomia mea mema wagidin mema okas mema ofie na mesia akire okwan a ubefa so a mema osika. Deceiving spirit the topic. The deceiving spirit towards the calling of God. Honhomo a ebe so hwe efa wo adom no Nyankopon de ama ana mera so se nyame be frɛ no wo mo no bedi kan wo Nyankopon anim ti asɛm we yi me se hye ma wo nua bi a wo ye sofo obi bi a wo se nyame adwuma eda na koma so ma ne nti sa asɛm we na nani na ho na ya me hu me nua ma sofo a amane a na me hu se saa niema we na awia wo fi se obae no me bisa ne di wodaye num se wone hwan wose ne di di ehia beto ne me nant otimi ne me nant dru pempenso bi a obebo ne di a kire bi a kire ansana ahohom no bi bubo mu di a kire ada asofofo no a mo behu se enye Nyankopon no na aye too late miracles perform bi enti na kasi ne guo no na efe yi kasi a ne buo eden sika ne den mansions ne ade o kire se we no ami hu ne nyina no obetra se obetimi di bia breme to reality enti memo minu ase ketuwa bi na on start se oboa me ena me ka chen se menye o si o wono kura de ode nkrofo bada bia tieni hio wo se ode nkrofo bada bia na me no me ye so special man nti no de me call ne planet no e wo heavenly no e na osan de me bas ase so ha e na perform miracles ne ade wonsu no so e na wase demonstrate the power ne niema bi obetimi aye e wonsu no so a kire me na se me no momo a wase ne mra da sa niema we nyina di a kire me no se me ye ma adwen se me nje no ntomo a ebe ne ya pa na wanhwi a obekume fise binum kurade o kire car no ho a o kire sika nko a nanso omoje ne wofatu enti enye hu se this time no we have so we thousands men of God to her and 100% of men of God are we are 1% in obenya. I hope say wutie me pa fise platform we e wo ha se ebibie wani nothing but the truth. Yen twantro yen kansem a ebepeja ye na mom sem ebepeja safo rade nipa ne hwi o gise Nyankopon di firi soro amano ena ye Nyankopon so adom ena me de waboa me hu kwantene ne no yeto aso the deceiving spirit towards the calling of God ho abobo ne kuso a yekon manye ena me ye ma adwe se me free nsu na no na mako to ka kire me se obesoma ne nkrofo abekumi okwanso emra me kono na ne bufu yie pa enti emra na me kono me hu se na ne demigods no e follow me na omodoso pa omona age assignment no anase contract ni se omuba bekumi because he hayi oka se oja me ma me kwa me de nokure no ebekwa akoto aponten etina ni beden ebegu ase and people will go to know their tricks enunti na wo se okumi enti mra na me kono anasa ni demigods no
anase ne powers ni bi eba se omo ba be kumi wo kwan so no ena enyom no ana me to for the first beginner Yesu Kristo ka chem se mento sa anyom se Jesus oyo hinkesi ampa onu nkoto na oyo hine kesi ampa sa anyom no na meto sa anyom no na enyom no drive wo mo far away etwe wo mo kwa akiri omo ntimi embe me nua wutie me enyom kitatumi enyom kitatumi enyom efiri nyankopon ho no kitatumi ma menka ne sa yenua gospel musicians ni tie ya omo tim ntoto nyom bia enti na nyom to ayeto asori fie no entimi amoahwe fise ye manyankopon emma yenyom enyom na yeto no yeto fo wiase afefede oh my fine nyame aye misei sese die sika bu me so me hunu se no ehye anya gospel sa enyom na meto no na epama honhom no ekọ akiri sa anyom yi ata atubi enti epama omoma omokoi later amigusu na mi jeni no so a me sai abafie no sa the same dream na ensiye no ma to nyom apam ne demigods no akọ akiri no na migusu atoa me kwan a me kọ no ehonom na me hu se opanyimpa na ye Ganisha no waba ena obeka kire me se mahode nasa afedi obekume not knowing na nyankopon a kire me akwankire bi a eye aduaba bi na esi ne nkyesa enti ene kasa firi esoro kire me se fasade no bi na we na obenwa pugu ne so ese platform we bebie wani akwankire ye adwuma mayen kasa difu atrofo abanti akwankire de mempese metie akwankire wo ho eye adwuma da bia be kasa fa haban ho akwankire firi nyame ye adwuma ekitatumi nyankopon kire me akwankire na eyade so a wabo a ewa asase so ha ene na oma me fatu manu enti leader ne be me no a wo se ma ho ode asa no ena me pu ade no gu nani ti me pu ade no gu nani chese nani so chiri no ni ade sha ena titifiri nani so ena osese asa ehonom sa na nyankopon edi bi kura tare me nsa ho a menim se nyankopon ama me sa ade no ehonom ana mesawe saade no egu manu mama nehu enti obe me pa se obe mia wa ha nani no na me pu ade no gu nani kosua na nkasa so ene de ewura mu ho wodi mani edo wura no mu bubu wura no ho enuanam na adofo eho ana mani etiye na mani tiye no kete no so no me ho afo eya na obi kase da yeson ya de bi ewo mu ana me fa se de ya ye she ye kanese ye mysteries ne encounters ne akoniapa no eya obi timi bisa se na se na ye da ye won a te se ye da ye de a ene na enye re se nka wodi wani ehu. There's no difference between say wodi wani ehu ade ye real anase wada na wohu ade na kase odae no hu ye ntina ne de enye bibibia bechenka na ni gusu no hu ye de a nka ene de eye fat anase eye ade bi e wo ho no ede na ma me ho afo sata no anajo no na mapre fifire teme ma me kete na me hu nyina afo se tam na be danyankopon asese this time around wasaya boa me. Praise the Lord.
me da Nyankopon ase say this time around wase aboa me ama madi sa tumi no so enkunim enti emamani gye pa enso ho tumi sa baabiem afoforo bebiri eso ebae na me no edi asemu yi baadwie ya yebekọ part 2 no me din the prophet Desmond Aprefa na ene topic na me de bro no matoni di say the deceiving spirit towards the calling of God. Your social media handles no Facebook, JPTV, Jesus Personal TV, Instagram, YouTube. Ona eso yasene edi jumadi yesu ebre wono. Come to Jesus Personal Ministry. Sasa free emu ena Jesus Personal TV enso epiye. Mesra say programming obe share na obe introduce this platform we edi ama wadofo unua o papa oba wadamfo bi yame nipa bi ensori kuo asori kuo anase asori mesra mo se muntie nsem yi betimi ahye edi akoto asori program bim ama yetimi atete mabunu na eba no mo nte ne ma bi asese enye daye bia na obaso a efiri nyame na enya kwankire bia na obehu suso se ye kire wa kwankire bi odaye mu a wo sora no panana okwa akoye senka me ye sa kwankire ye a kama mana firi Nyankopon akwaso na mame mo bo ne ma mienu bi so part 2 no be powerful sana Nyankopon wo manimu a obefre me na honhom bebre bae yebeto waso part 2 na emre kura beba mu a yebekoto part 3 na yenhwe ne ma me fam empo kura se me ba Nyankopon kura ne mehia wie no ansa empo anso na nkrofu eguso eba yebesi ato waso ni ya hwese Nyankopon kura fere wawi a wo ye nyamedwuma how ni amane ben any trials ben ene ba wo said osofo no ana odifo no so ansa na Nyankopon bohye no kura so abam ana ni nhira na ni mpagya no abam how ni amane bi obefom ena ebeduru me bi so a saa na meka no nyame betwe no ho na preparation no de ama no obehwe se obetimi de afamu a ebeduru me bi kura bompire na unti nyame ni bi mame fa usia me the prophet Desmond Aprefa betimi anyame ewo YouTube prophet Desmond Aprefa benya videos bi ho the same as Instagram and Facebook prophet Desmond Aprefa page mu ubenya and all the social media handles ni JPTV ho Yakupon onshira na onyo kesi. Bye bye. Sense on the bet.